It is looking so white on camera. I don't know why. मेरी पूरी मेकअप वीडियो खराब हो जाती है यार इससे. It will gonna accentuate your all blah blah blah. Hey guys, welcome back to my channel, and if you are new here then welcome to my channel. Hello guys, I'm Nandini and I make videos related to makeup, skincare hauls and reviews. So for today's video, I'll be doing this makeup look right here, which is perfect for outing, for parties, for a date. And because this makeup look is on the neutral side, you can wear this makeup pretty much everywhere. So without any further ado, let's get started. Lost in your So I've already prepped up my skin with a nice skincare routine, and now I'm going to be using a Nykaa Prep Me Up Face Primer. It gives you a really nice demi-matte finish, and I guess that's great for everyday use. So I'm going to be using this all over my face. And I'm applying this primer on the center of my face and on my eyes. Now for the foundation, I'm taking these two shades by Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. This one is a 128 Warm Nude and this one is 310 Sun Beige. 128 Warm Nude is a bit light for me and Sun Beige is way too much dark for me, so I'm gonna mix these two shades to get my perfect shade. And I'm gonna apply this foundation with the help of my makeup sponge. I'm taking a full coverage foundation, but if you want, you can use sheer coverage or medium coverage foundation. It's all up to you guys. Okay guys, I don't know ये इतना white क्यों लग रहा है कैमरे में, लेकिन ये मेरा exact shade है अभी. We can't do anything about it. Let's move on. And for the next step, I'm gonna bake my face today, and for this, I'm taking Maybelline Fit Me Loose Powder in the shade 20 Light Medium. I'm doing this step because I have oily skin and I do not want my makeup to budge or move throughout the day. If you do not have loose powder, obviously you can use your compact powder to bake your face. So I'm just going... wait. So I'm just gonna apply this loose powder on my under eyes, on my T-zone. Yeah, that's it. For baking, obviously you can use your makeup sponge. But yeah, I'm just using this. And if you have dry skin, please do not do this step. It will gonna accentuate all your fine lines. What you can do is slightly dust your loose powder all over your face, and that's it. For the next step, I'm taking Maybelline New York Fashion Brow Duo Shaper. You get pencil side on this side and powder side on this side. Even though I don't make use of this pencil side often, but today I'm gonna use it, and of course the powder side as well. So guys, it's been 3 to 5 minutes and now I'm just gonna dust off all the excess powder from my face. And now for my eyes, I'm taking this NYX Ultimate Shadow Palette and I'm taking this Tangerine and Peach shade for my lid color. Or should I go for the SFR City Kids Pink Edge palette? This is my current obsession, guys. I really like this palette. It retails for 199 rupees. और इसमें भी एक अच्छा सा टैंजरीन शेड है. Which one to go for? Which one to go for? दोनों लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है. ये थोड़ा सा डार्क है, so I'm just gonna apply this on my crease line.
एंड ये बहुत सिंपल मेकअप लुक होने वाला है, आई मेकअप लुक होने वाला है गाइस. ऐसा कुछ भी नहीं है खास, बस थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ. Yes, and then I'm taking this tangerine shade from NYX Ultimate Shadow Palette, and I'm just gonna apply this all over my eyes, guys. वैसे honestly आप फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें. मेरे पास आई ब्रश है तो I'm doing this with my brush, and I'm applying this on my lower lash line as well. I love making, everyday sort of makeup look. I know ये full coverage foundation makeup look कैसे ही everyday हो सकता है, but ऐसे लोग होते हैं जो full coverage foundation भी रोज लगाते हैं, so it's okay. I love creating everyday makeup looks, basic makeup look, simple makeup look, because आप कभी कोई मेकअप ट्राई कर सकते हैं, कभी कोई कर सकते हैं. Again, I'm taking SFR palette का tangerine shade and I'm applying this on my crease and blending it nicely. Honestly, अगर आपको इतना क्रीज के ऊपर नहीं लेके जाना है तो इट्स ओके. आप अपने फिंगर की हेल्प से सिर्फ अपने लिप में भी लगा सकते हैं, फिर गुड टू गो डेफिनेटली. एंड देन आई एम टेकिंग NYX अल्टीमेट शैडो का टैंजरीन और पीचेस शेड, दोनों को मिक्स करके I'm just gonna apply this all over my eyelid and on my lower lash line as well. Now for my eyes, I'm taking this Lakme iconic kajal in the shade Classic Brown, and what I'm gonna do with this is I'm just gonna apply this kajal as a thick liner on my upper lash line, and then I'm just gonna smudge it all out with my finger. Obviously you can use your smudger brush if you want to, and I'm gonna apply this brown kajal on my lower lash line and a bit on my waterline, and I'm gonna blend this out. I do not like stark line, I like more soft eye look. And then I'm taking this NY Bay, the big apple of my eye kohl, and I'm gonna apply this as my liner, and that liner will be a really thin line. You can use your liquid liner. एंड इस टेक्निक से आईज को एक सॉफ्ट लुक भी मिलता है और आप एक लाइनर भी लगा देते हैं जिससे आपके आईज को डेप्थ मिल जाती है. तो मुझे पर्सनली ऐसे आई लुक्स बहुत पसंद आते हैं. यस, नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा एंड आई एम यूजिंग Maybelline New York Total Temptation mascara, and I'm just gonna wiggle through my lashes. This mascara is my favorite mascara, guys. Now it's time to add some dimension and some color to my cheeks, and for that I'm using Faces Canada Ultime Pro Face Palette, and in the shade Glow 02 Glow. According to the shade range, मुझे choose करना चाहिए था shade number 1, 01 Fresh. पर जब मैंने दोनों के शेड्स को कंपेयर किया तो मुझे ये वाला ब्लश ज़्यादा पसंद आया. अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी कूल टोन ब्लश है जो मुझे पसंद नहीं आता और शायद से मुझे वॉश आउट कर दे. मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे पीचिश टैंजरिश है, मुझे पसंद आते हैं पीचिश और ऐसे टैंजरिन शेड्स ब्लश के लिए. और जब मैंने इसमें कॉन्टोर और हाईलाइट देखा और उस वाले शेड से कंपेयर किया, उस वाले पैलेट से कंपेयर किया, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं. तो मैंने ये पैलेट लिया और ऑनेस्टली मैं इस पैलेट से बहुत बहुत खुश हूँ. ये शेड मुझे इतना प्यारा लगता है, बट ये आई गेस बहुत पिगमेंटेड है, सो यू हैव टू बी केयरफुल.
Now for contouring or bronzing, I'll be using this shade, जो honestly ज़्यादा किसी काम का है नहीं, ज़्यादा pigmented भी नहीं है, तो ठीक है, हल्का सा ही यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा डायमेंशन तो मिल ही जाएगा. और वैसे भी ये एवरीडे लुक है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट. कॉन्टोर और ब्रॉन्ज्ड फेस. और इसमें एक शीन है, डेफिनेटली इस ब्रॉन्जर में एक शीन है. यस. So of course you can use this bronzer as a blush as well. That's what I'm doing here. Now I'm using this highlighter on the center parts of my face or the highest points of my face. And ये बहुत natural glow देता है guys. ज़्यादा blinding highlighter नहीं है, but nice. Now for my lips, I am confused. Should I go for Ultra HD Matte Lip Color by Purple or Wet n Wild Catsuit Lipstick in the shade Give Me Mocha? I am confused. ये shade और ये shade. Which one to go for? Actually दोनों काफी similar से हैं. पहले ये लगा के देखते हैं. By the way, this shade is my current obsession. My favorite nude color of all time. I guess, yeah, that's it. क्या मुझे लगाना चाहिए? हल्का सा. So yes guys, this is the final makeup look. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then please do not forget to subscribe to my channel, like this video and share it with your friends. I'm gonna see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.